Se ha desatado el causa hora q. Har ecazado el. De 48 horas de Donald Trump, salgan del estrecho de Hormuz lanzaremos un ataque contra la infraestructura. D. Si se niso, atacaremos la infraestructura. Y otras infraestructuras de las naciones. Q apoyan a los Estados Unidos d. A lo Q Donald Trump. Intensificando la. Y. Fuentes en Israel una. Terrestre d. Parece inminente con las unidades expedicionarias de la. De Marina Q se dirigen a Oriente Medio. Q hablamos de lo Q ha pasado. Y. Necesitamos hablar de algo que no. Recibiendo la. Suficiente. Se espera que el flujo de gas natural licuado GNL del Golfo termine abruptamente en los. No. GNL de Oriente Medio hizo. Absolutamente. Hablamos de la secuencia de eventos. Donald Trump Hazel. Publication Asen. En las redes sociales. Abandona el estrecho de Hormuz. O de lo contrario. No pueden amenazarlos. No responderemos a las amenazas. Y esto es lo que escribe el ministro de Asuntos Exteriores de Iraqi y el estrecho de Hormuz no. Generado, los barcos dudan por clase seguridades temen la guerra de. Que ustedes iniciarán no. Ninguna seguridad ni. Se. Influir por. Amenazas intentan respetar la libertad de. No puede existir sin la libertad de comercio, respetan ambas o no esperan ninguna. El jefe del Parlamento. MB Galabaf, escribe, inmediatamente. De que las centrales. Y la infraestructura en nuestro. Shana Takadis, la infraestructura. La infraestructura. Y las instalaciones petroleras o de la. Consideradas objetivos. Y. Destruidas de manera irreversible. Y el precio del. Se. Alto durante mucho tiempo. White iron lo que tengan en la mano derecha. Se. Lo que han hecho. Escribe junto a las bases militares. Esas entidades financieras que financian el presupuesto militar de EEUU son objetivos. Los bonos del tesoro de EEUU. Empapados en la sangre de los. Si los compran. Un ataque contra su y sus activos. Monitoremos sus carteras, STS su. Aviso, tenemos estas unidades expedicionarias de la. De Marina que se dirigen ahora mismo a Oriente Medio. Como han estado diciendo los funcionarios. A sus medios locales, y como yo. La he dicho al Washington Post, los marines que se dirigen a. No vienen por condecoraciones y Israel. Apoyando est. Para atacar la infraestructura. Y para que se lleve cabo esta. Terrestre y el Departamento de Estado de EEUU. Entonces una advertencia mundial a todos los estadounidenses en la. Grupos que apoyan a. Pueden atacarlos si se encuentran en esta. Tengan cuidado, todos los estadounidenses en Oriente Medio son ahora objetivos potenciales de. Ahora las naciones. Diciendo, no apoyamos. Acuerdo Donald Trump, a menos que. Si completamente destruido, no puede abandonar est. Q. Hasta Q desactive por completo a. No puede declarar una de sus falsas victorias de Trump, siempre acobardado y marcharse. Nunca. Volveremos a invertir en Estados Unidos, si haces eso, dial. A todos tus intereses financieros en Oriente Medio, dial. Porque te vas, nos abandonas, estamos acabados. Q. Diciendo que major vías con todo, invitas, leva esto hasta el final, te apoyamos para que elimines. Cualquier otra cosa no la podemos apoyar porque mira lo que has creado en el estrecho de Hormuz, has hecho retroceder a nuestras 10, 20, 30 hours. Q. Cuatro altos funcionarios del Golfo. Diciendo que los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, y Qatar. Presionando para que la guerra. Hasta que las capacidades militares de. Se debilitan decisivamente, y el Times of Israel. Informando, poner fin a la guerra ahora con. N. De las herramientas que. Usando actualmente para atacar a los.
del Golfo. Un disaster. Presionando a Washington para que, atacando y otros vian. Un segundo funcionario dijo que Arabia Saudita while os Emiratos Árabes Unidos incluso. Sopesando si unirse las operaciones estadounidenses y. Pero creo que queer enviar primero a los marines estadounidenses entrar, morir primero por ellos antes de considerar unirse esto. La demanda principal es da y. While os funcionarios dicen que la. De missiles y drones de. Deb desmantelars, diciendo que incluso si. Conserva el conocimiento. De la guerra, el dao generacional. Suficiente, on. El Golfo no. Completamente alanido. Pidiendo una desescalada informes de los sitios de lanzamiento. Los funcionarios dicen que los Emiratos Árabes Unidos. Impulsando la. Dura y otros son menos belicistas sobre. Tiempo. Continuar la guerra, ahora Israel, por supuesto. Diciendo, apoyamos plenamente a estas tropas, entran. Invadan, toman la alacar, los respaldemos, ahora los productores del Golfo Medio Oriental. Instando como explica Bakar el Halabi. Instando a la CEUU. A border de frente la. De los flujos del estrecho de Hermes, advirtiendo que las medidas provisionales como aprovechar el llamado riesgo en el agua fortalecen la mientras digan expuestos a los productores regionales dicen altos funcionarios del Golfo. Y somos claros cuando dicen abordarlo de frente. Diciendo cambio tomarla a la car, no usan esas palabras. Ustedes creerán es desastre, arreglenlo, y el problema es que eso significa que nuestros valentes soldados, los hombres y mujeres que se dirigen, arriesgando sus vidas, y todos los expertos que han estado informando sobre una y de la alacar y los desastres en Irak y insignificants comparados con lo que probablemente, while las bajas masivas que nuestras tropas. Pero creo que es importante que entiendan que esta escalada ahora proviene del hecho de que Donald Trump en mí siempre ha estado comprometido debido a sus violaciones de la quid pro quo con Medio Oriente. Trump ahora, siendo presionado por Medio Oriente, pagamos por jugar, les hemos dado todo esto, hemos hecho todo esto por su familia, ahora simplemente nos van a dar. Tienen que enviar estos marines, miran lo que la han hecho esta. Los vamos a ayudar y nos vamos a asegurar de que sa Francia no. Marines. Easy es uno de los grandes problemas cuando el presidente antepone su personal en mí. Del. Ahora el director ejecutivo de Aramco, la mayor petrolera del mundo, se abruptamente de una de las conferencias importantes que iba a celebrarse hoy en Houston, a medida que la empeora y la escalada aumenta, la conferencia estaba programada para hoy, cuando expire el de Donald Trump, y de nuevo, hay algo en lo que debemos centrarnos, explican Fox y con News, levamos mucho tiempo hablando de esto. Observen lo que sucede en el Mar Rojo, los esperando la orden de ya han demostrado su capacidad para bloquear el Mar Rojo de inmediato y el estrecho de Hermes en el Golfo. Bajo el control absoluto con mano de hierro. Si los controlan el Mar Rojo. De todo y los 200. El barro en un abrir y error de ojos por. Tieche, no escuchas? Si no quieres escucharme, digamos que eres una persona maga que. Viendo esto y me. Viendo por primera vez y dices, he. Que eres dias quieres, progresista, lo que quieres decir, bien, bueno. Tieche. Hey de tu propio hombre, Joe Kent, que fue uno de los principales funcionarios de Donald Trump. Era el. Dos de Tulsi Gabbard. Por cierto, creo que Tulsi renuncia o es despede esta semana o la. Veremos si me. Es correcta, pero creo que se. Muy pronto, ya sea un
Dos. Una semana, 2 meses, creo que sé. Pronto, bueno, yo Kent terra su mano derecha, y yo Kent. Contra una mayor escalada, especialmente planes que involucran la de la isla de los autos. Que enviar tropas estadounidenses. Un gran error. Como dera ley. Un grupo de rehenes en una isla que bombardear con drones, missiles y con armas. Miran, Rusia y siendo muy claros sobre su alianza en las 24 a 48 horas, el presidente ruso Vladimir Putin, al presidente Pazkian, de amigo Leo y socio confiable en la no lo ocultan en absoluto. Ahora les comparto lo que dijeron algunos empresarios franceses y exfuncionarios gubernamentales. Patrick Poin, director ejecutivo de la petrolera francesa Total Energies. Sobre la conveniencia de no prolongar esta guerra entre Israel y Estados Unidos contra afirmando que consecuencias reales y que todas las del mundo se perjudicadas. Francamente, ya lo estamos viendo, como afirman los Emiratos Árabes Unidos, esto fortalece nuestros lazos con Washington. Debemos apostar todo por Washington y el ex embajador. Gerard Dara de firma, extrao, significa profundizar la dependencia de un que ha arrastrado al tuyo a un conflicto desastroso sin importarle tus intereses, mientras tanto, el papa. I 14 pide la desescalada, diciendo que esta guerra en Oriente Medio es un para la humanidad, y ya sabemos que Israel ha arrasado Beirut, el Cerdel. Y sus alrededores, los generales. Dicen que la guerra contra apenas comienza, recordemos que han movilizado a 450.0 reservistas. Modificaron su ley para permitirlo, y aunque dicen que persiguen a un grupo terrorista. Matando a cientos, sino miles, probablemente miles de civiles en el sur de Beirut. Madres, niños y padres, no miembros de y en Catacan a Arazan toda la zona, y ahora amenazan con una. Y las muertes siguen aumentando en Gaza. Y no podemos olvidarlo, que nunca hubo un alto el fuego en Gaza. Y inocentes, niños, madres y otros continuarán siendo asesinados en Gaza por cientos y miles desde que se el alto el fuego por miles francamente desde que se el alto el fuego que siempre he estado diciendo. En la red Midas touch nunca fue un alto el fuego en absoluto, quiero darnos algunos puntos de datos. Que creo que son muy importantes. Primero, lo que quiero compartir con ustedes es portavoz. Que fue a channel for news. Con la conocida reportera Kathy Newman. Y Kathy Newman dice hoy. Atacando campos de gas en Qatar, estos no son objetivos militares y el portavoz. Dice, estamos atacando activos vinculados a Estados Unidos. Kathy dice, no. Atacando un campo de gas en Qatar y el portavoz. Dice, no me interrumpas. Primero nuestros campos de gas. Nos estamos defendiendo. Kathy dice, pero un campo de gas no es un objetivo militar. Y el portavoz. Dice, entonces, por qué estaban atacando el nuestro. Mientras tanto, el portavoz del ERG, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Ibrahim Zulfgari se. De Donald Trump en. Y de Joe. Despedido Donald. Despedido. Despedido, esta frase te resulta familiar, gracias por tu. Este santo, la sed centro dicotama, ahora bien esto no. Recibiendo mucha. Que, por supuesto, debemos centrarnos. En ello. En la red holandesa Metis. Cuba, recuerda, Donald Trump ha impuesto un embargo a Cuba, en Cruza y otros. La. Brindando cierto apoyo, y Donald Trump amenaza con invadir Cuba, y dice que quiere apoderarse de Cuba y el gobierno cubano. Informa Al Jazeera dice que ahora. Preparado para la guerra. Preparado para los ataques estadounidenses y afirma que. Preparando a sus fuerzas armadas. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba diciendo que el cubano se
Preparando para la posibilidad de una militar por parte de Estados Unidos. Y creo que no se habla lo suficiente de esto, pero crees que cuando ruge trajo. Y suministros a Cuba. Trajo drones Shahid fabricados por. Mientras Donald Trump's aniga enfrentarse Putin t. No. Si esto es cierto o no solo estoy usando un lenguaje. Sentido. Cuando estos grandes barcos rusos se acercan a Cuba, creo que tal vez ruja. Dejando algunos de sus especialistas militares, algunas de sus unidades militares de. Y. Drones Shahid que son capaces de atacar a los Estados Unidos? No lo. Pero conociendo la historia de la. Y sabiendo. Ruja maneja estas cosas, probablemente so es lo que. Sucediendo, pero. Nuestro. Siempre. Preparado. Y de hecho se. Preparando estos. Para la posibilidad de una. Militar. Ingenuous si, viendo lo que. Sucediendo en todo el mundo, no. Eso, pero realmente esperamos que no ocurra, no vimos por. Tieche, que ocurrir y no encontramos ninguna. En absoluto, por. Tieche, el gobierno de los Estados Unidos. Asu. Atamaruna. Militar contra un. Vecino como Cuba. Y luego encuentro esto absolutamente fascinante. No estoy seguro de que la palabra correcta sea fascinante. Completar la palabra correcta. Mismo teens a Benjamin Netanyahu apareciendo en la. Y. Ayer en Fox diciendo. Europa, teens que unertia Europa, miran el alcance del misil. Q. Pudo alcanzar control a base militar en Diego. Cabe Sealer Q incluso Mark Rutte de la OTAN, quien realmente. Demostrando ser un agilador de Trump incluso. Y la OTAN. Diciendo que no podemos afirmar con certeza que este misil. Realmente provino de. Eso es lo que dice la OTAN, por cierto, lo cual me parece fascinante que la OTAN diga eso, pero. Netanyahu. Diciendo, Europa, te necesitamos, y todos estos otros. Necesitamos su ayuda, bien, entonces, por. Tieche, usted y Donald Trump no intentaron explicarlos. Tieche, demonios iban a hacer antes de invadir. Y creer esta crisis en primer lugar sin hacerlo con nuestros aliados. Esto es lo que dijo Netanyahu, la tercera cosa que hicieron fue disparar missiles. Intercontinentals a 4.0. Directamente a Diego. La base angloamericana. Ahora pueden ligar con estos missiles. A cualquier lugar de Europa, casi a cualquier lugar de Europa, levoaos advirtiendo sobre eso. La cuarta cosa que hicieron fue cerrar el importante estrecho. De Hormuz, tratando de chantajear al mundo con el chantage del terrorismo petrolero, cuatro cosas que. Haciendo en 48 horas. While es. A loss. Del mundo, a loss. Del mundo libre, a loss. De los estados moderados. Tieche, esperando. Y el presidente Trump ha dicho correctamente que Israel, Estados Unidos y Israel en esta gran. Estamos lucando la batalla no solo por nosotros mismos, sino por todos ustedes. Why? Hizo una pregunta simple. Y es hora de atender el llamado del presidente Trump, su liderazgo y su. No solo por nuestro bien, sino por el tuyo. Ahora recuerda cuando Donald Trump dijo, bueno, lo que sí, ya sabes, antes cuando. No atacamos la infraestructura. Lo hizo Israel, no tuvimos nada que ver. Bueno, ayer Netanyahu dijo, hagamos lo que hagamos, lo hacemos juntos, Estados Unidos y Israel siempre. De acuerdo en todos los ataques, entonces recuerda cuando Donald Trump dijo, no sabemos. La planta. De South Pars, nosotros no lo hicimos. Y luego. Represalia atacando los campos. Del norte de Qatar destruyendo.
Entre el 20 y el 30% de esa planta, QES responsible del 20% del gas naturally quado GNL, y grandes porciones de eso fueron destruidas. Uno, en fin, esto es lo que dice, hagamos lo que hagamos, lo hacemos juntos. Durante la noche, el presidente Trump dijo que en 48 horas los no habrá en el estrecho de Hormuz attacks contra los reeds. D. ¿Usted en esos attacks? Y. Creo que sucederá. En esta campa, creo que el presidente Trump sabe exactamente lo que haciendo y hagamos lo que hagamos, lo haremos juntos y en la medida de lo posible con confidencialidad cuando el primer ministro se marcaba la sobre el presidente Trump y de la excelente que mantienen estos dos. En el marco de la furia peca la ya ha entrado en su cuarta semana y prevemos attacks contundentes contra él. En las horas y ahora finalmente tenemos a Netanyahu diciendo miran lo que ha hecho, miran lo que han hecho. Atacando a nuestros civils. Miran. Han destruido esto les muestra lo que son, ahora, somos muy claros, por supuesto, debemos condenar en los Q. Attack la infrastructura civil y despair cohides y contra civils. Absolutamente, al mismo tiempo, Israel ha matado a 75.00 personas en su inocentes, casi todas inocentes en Gaza en una de las masacres grandes y despreciables de la historia de la humanidad. Q. Debemos condenar eso en los no es cuando vio esto, pienso en serio. ¿Qué pasa con Gaza? En fin. Si quieren pruebas de que pone en peligro al mundo entero las 48 horas las han dado en las 48 horas. Una zona civil. Lo. Haciendo como un armadillo asesinato en masa, por suerte nadie. Pero eso se debe a suerte no a su asesinar civils, segundo. Usando, disparar en contra. Justo al lado de los lugares sagrados de las tres religiones. El muro de las lamentaciones, la iglesia del Santo Suplicio o la mezquita de Alaska. Y por un milagro nadie. Herido, pero estaban apuntando a los lugares sagrados de las tres principales religiones. Tercero, disparare non missile. Intercontinental contra Diego. Eso son 4,000 kilometers, levo advirtiendo todo el tiempo, ahora tienen la capacidad de ligar hasta lo profundo de Europa, ya han disparado contra Chipre un europeo. Poniendo a todos en su punto de mira. Y cuarto. Bloqueando una ruta. Internacional una ruta. Y intentando chantajear al mundo entero. ¿Qué? Pruebas necesitas de que est. ¿Qué amenaza al mundo entero tiene que ser detenido? Israel y Estados Unidos. Trabajando juntos por el bien del mundo entero.